We are now live. Welcome to the second part of our mock conference. It started this morning. We are back from lunchtime. Welcome to the community that's watching this video either live or later on. This mock conference is shared on our YouTube channel so that the community of interpreting students, professionals and universities can use this resource for their own interpreting practice. The views expressed in this mock conference do not represent the views of the speakers, nor do they represent the views of the university. We are now going to start and I will speak French. Mesdames et messieurs, bienvenue à la deuxième partie de notre conférence. Nous avons eu une matinée assez mouvementée, je dois dire. Comme vous le voyez, je parle en français et j'aimerais rappeler le régime linguistique pour cette deuxième partie de conférence. Vous pouvez écouter et vous exprimer en français, espagnol, italien, allemand, polonais, russe, ukrainien et j'espère n'oublier personne. J'aimerais également vous indiquer que cette conférence est interprétée par de vrais interprètes humains et j'aimerais leur demander d'allumer leur caméra pour que nous puissions les voir en personne. Interprète, vous pouvez allumer votre caméra. Nous sommes ravis de vous voir parmi nous aujourd'hui et c'est grâce à vous si nous pouvons tous communiquer les uns avec les autres aujourd'hui. Vous pouvez maintenant éteindre votre caméra et nous vous remercions de votre travail pour cet après-midi. Alors, si vous le voulez bien, reprenons notre ordre du jour qui a été quelque peu malmené, je dois dire, ce matin. Nous avons terminé avec 40 minutes de retard, mais je dois dire que c'était pour la bonne cause. Nous avons eu des interventions très informatives ce matin. Je dois dire que les échanges ont été très fructueux. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais pour ma part, j'ai vraiment un innombrable nombre de questions. Je suis en train de me poser des questions sur la sécurité des données, sur la démocratisation de l'accès à l'intelligence artificielle qui passe par l'accès à l'Internet et à l'électricité. Je suis en train de me demander qui s'enrichit et à qui est-ce que l'intelligence artificielle va bénéficier. Est-ce qu'il s'agit de l'intérêt de l'humanité tout entière d'avoir une intelligence artificielle de plus en plus développée ou s'agit-il de l'intérêt de quelques-uns seulement? Donc, il y a une question sur l'enrichissement personnel et le bien de l'humanité. Nous avons également abordé de nombreux domaines, tels que le domaine de la musique. Nous avons abordé le domaine également euh, de la guerre, des industries de la guerre. Donc, je vous invite à regarder la première partie de notre conférence qui était très, très riche, je dois le dire. Alors, si vous le voulez bien, nous allons commencer notre après-midi avec une première intervention de la part de mon collègue, je dois peut-être dire même ami, puisque nous nous connaissons depuis plus de 10 ans, Stephen Sharp. Et dès que je lui ai parlé de notre conférence, il m'a dit, je suis de la partie, je tiens absolument à participer, j'ai vraiment beaucoup de choses à dire. Alors, tous les deux, eh bien, nous travaillons dans le domaine de l'éducation supérieure et nous savons que, évidemment, l'éducation supérieure est également impactée par l'utilisation de l'intelligence artificielle. Mais il va vous en dire beaucoup plus que je ne peux vous en dire. Donc, Steven, bah, écoute, on va se tutoyer puisque dans la vraie vie, on se tutoie. Donc, écoute, Steven, n'hésite pas, tu as la parole. Et puis, j'aimerais tout de même te rappeler que si tu parles un peu plus de 10 minutes, je devrais t'interrompre. J'espère que cela n'entravera pas notre amitié, bien sûr. Donc, vas-y, Steven, c'est à toi. Alors, petit problème technique, puisque Steven, alors cela va prendre quelques secondes. Je dois libérer Steven qui est dans la cabine d'interprétation. Alors, nous allons le libérer de la cabine d'interprétation. Et là, je pense que nous allons pouvoir l'entendre. Steven, est-ce que nous t'entendons? I think, can everybody hear Ah, me now? bravo, ben voilà, très bien, très, très Brilliant. bien. Alors, Okay. vas-y, nous t'écoutons.
Thank you very much for giving me the floor, Danielle, and thank you for inviting me. As Danielle said, my name is Stephen Sharp. I'm a university lecturer in the UK, and I'm also part of a group of lecturers who are researching the impact of AI in higher education. Today's speeches have covered a range of fields where AI is changing the status quo, and education is no exception. AI is no longer a distant concept, it's embedded in all of our daily lives, including students and lecturers. Today, I'd like to talk to you about my observations of how this trend is rapidly transforming the landscape of higher education from a student and lecturer's perspective. I'll discuss two advantages as well as two disadvantages, and will end my speech giving my opinions on how these challenges could be tackled. So let's begin with the advantages. The first advantage is that AI can offer increased efficiency in academic work. Lecturers often spend a significant amount of time on administrative tasks, such as grading assignments, marking attendance, and creating course materials. Now, while these responsibilities are necessary, they can limit a lecturer's available time for more meaningful teaching and student interaction. AI tools can do the backbone of these tasks. For example, it can produce reading texts on a wide variety of subjects, and it can even mark tests within a matter of seconds. So, this efficiency allows lecturers to focus more on what truly matters, teaching students. AI tools can also reduce burnout and workload stress, both of which are common challenges in academia. The second advantage is that AI can significantly expand access to educational resources for students and lecturers. Through intelligent search engines and virtual assistants, users are provided with instant access to relevant academic materials, research papers, and learning tools. For students, this means that they can benefit from 24-hour access to AI tutors or chatbots, um, that can answer questions, explain concepts, and provide guidance outside of classroom hours. This is particularly valuable for distance learning students who might be in different time zones, or for those who are trying to balance studying with other work or family responsibilities. For lecturers, AI allows us to stay updated with the latest research. Certain AI tools can analyze large volumes of academic data and highlight trends or insights that would otherwise be time consuming for humans to do. Lecturers can then use this information to ensure their courses are in line with the latest trends and research. Now, while these advantages are significant, we also need to focus on the disadvantages. One of the most pressing concerns associated with AI is the increased risk of academic dishonesty and plagiarism. And for me, this is the top disadvantage. AI tools are now capable of generating essays, solving problems, or even writing codes for students. And this means that students might be tempted to rely on these technologies to complete assignments and submit them as their own work. This undermines the purpose of education, which is to develop critical thinking, creativity, and independent problem solving skills.
Moreover, over-reliance on AI might hinder students' ability to learn deeply, as they might prioritize convenience over understanding. There is this trend for students to focus on the destination rather than focusing on the actual journey, which is where the learning takes place. The second disadvantage is the fact that AI has the potential to reduce human interaction. Learning isn't just about acquiring knowledge, it's also about communication, collaboration, and relationship building. If AI systems were to replace too many aspects of teaching, students would have fewer opportunities to interact with lecturers and peers, which can lead to a sense of isolation and overall diminish the educational experience. For lecturers, the use of AI might shift their role from active educators to facilitators of technology. So while efficiency increases, the human element might be weakened. Higher education in general thrives off dialogue, debates, and shared experiences. And overdependence on AI risks losing these essential components. So, what can be done about the increasing use of AI in the education sector, the university sector? It's a tough question, and I don't think there is a one size fits all answer. I think there is a fine line between using technology to help us learn and using technology to do the learning for us. Universities have created and implemented AI toolkits to help guide students and lecturers on how to use AI effectively while still ensuring that learning takes place. The issue with this is that AI is advancing at such a rapid pace that universities can't update their guidelines at the same rate. I've attended quite a lot of assessment meetings where course leaders are considering new forms of assessment to avoid students falling into the AI trap. One suggestion, which is repeatedly come up, is to revert back to the traditional forms of assessment by using a pen and paper for paper-based tests. It was only last week that the Swedish government announced its cutback on digital learning and a return to physical books to not only address some of the issues that I've discussed, but also to help improve literacy rates. So, to conclude, I think it's clear to say that more research is needed in this area, especially given the fact that AI is evolving at such a rapid rate. Perhaps we need to rethink the concept of learning. Most of today's academics, not all, but most of them, are approaching the use of AI through a non-digital native lens. That's to say, people who studied at university before technology was widespread. I myself remember making handwritten notes in seminars, highlighting printed articles, and reading physical books during my undergraduate, and it was rare to see laptops being used. One thing for sure is that we need to focus on the intended use of AI. A knife, for example, can be used to cut a slice of cake, but it can also be used to stab someone. So I think let's try to avoid stabbing the learning process in HE and ensure that we can all have our cake and eat it. Thank you for listening. Merci à toi, Steven. Alors, toi et moi, nous avons échangé à de nombreuses reprises au cours de nos nombreux cafés
le matin en arrivant, eh bien, nos idées sur ce sujet. Alors, comme tu le sais, eh bien, si toi, tu as eu certaines leçons sans ton ordinateur, moi, eh bien, écoute, mes premières leçons, elles étaient encore avec un stylo à plume et de l'encre. Et il n'y avait pas du tout d'ordinateur. Donc, tu vois, j'ai un peu l'impression d'être un dinosaure dans cette conférence. Mais pas tant que ça, puisque même si je suis née dinosaure, eh bien, la technologie, c'est quelque chose qui m'anime énormément. Donc, je crois qu'on peut être une sorte de dinosaure, mais également avoir très envie de progresser. Mais il est certain que nous sommes dans une période de transition. Je pense que d'ici 20 à 30 ans, eh bien, cette catégorie de personnes, moi inclus, eh bien, nous ne serons plus là pour raconter nos histoires de stylo à plume. Et nous serons tous nés à une époque où l'Internet existait, où les ordinateurs existaient. Alors, sommes-nous dans une période de transition positive ou négative? Eh bien, je pense que le destin est entre nos mains. Et j'aimerais, si vous le voulez bien, donner la parole à notre deuxième intervenante qui va peut-être contribuer à répondre à cette question, puisque son intervention va nous parler de notre quotidien et de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans notre quotidien. Elle n'est pas avec nous en direct, mais elle nous a laissé un enregistrement que je vais me faire un plaisir de partager avec vous. Je vous demande quelques instants de patience. Good afternoon, everyone, and thank you so much for inviting me to talk at such an exciting and relevant conference on AI and how it can be used more widely in the public sector. Before I begin, I would just like to say that whilst I'm really excited to be here to talk about AI, I'm even more thrilled to see that this conference is being interpreted by a team of human interpreters, because as we've seen from some recent high-profile examples, AI does not do a good job of interpreting, so it's best we leave that to the human experts. Moreover, I'm really pleased that this meeting is being interpreted into a wide language regime, because I think that one of the key issues and challenges with AI is unequal access to AI. So I think it's really important whenever we have conversations around AI that they are inclusive and accessible to as wide an audience as possible. To give some background on myself, I work for a private company, so I do work in the private sector, and the company I work for specialises in using artificial intelligence, or AI, and machine learning trained models to detect and prevent online payment fraud. So whilst the way that we use AI for our solution, for our company's output, is highly specialised and complicated, I also use AI in my day-to-day tasks in a much more simplistic way that I think can be applied to almost any job that uses a computer. So it's that side of AI in the workplace that I'm going to focus on today, because I think it could be beneficial to a wide range of jobs, and especially in the public sector. I'm not sure what the case is in other countries, but certainly in the United Kingdom, the private sector is leading the charge when it comes to mass adoption of AI and embracing new technologies, and the public sector is slightly behind. And I think it's really important that we close this gap. So I use AI for a whole range of tasks in my day-to-day job, whether that's searching for information, requesting summaries of large amounts of information, taking meeting notes, looking for formulas and spreadsheets, or making PowerPoints more aesthetic. I use it for a whole range of things. And where I think that people sometimes create obstacles to using AI is because of concerns around security and privacy, cost, and also lack of knowledge. And I think that these three together make people very hesitant to use AI. So I would like to use this time to dispel some of those things. The first one being data privacy and security. This is a really, really important topic when it comes to talking about AI, because as we know, there are huge risks with
data leaks and data breaches when using AI tools. And it is true that if you use a tool such as ChatGPT or Gemini as an individual account holder, as a free account holder, whatever data you input to that account, the AI companies like ChatGPT or Gemini are using your data to retrain their models. And that comes with a huge risk to privacy. And that is why you should never put sensitive PII data, which is personal identifiable information, into these types of models. However, there is a way to use these tools safely, and that is with getting an enterprise account. And this is what typically a business or a public sector workplace would do if they wanted to make use of an AI tool. So, for example, the company that I work for, we handle sensitive client data that can never leave our company. It would be a data breach, it would be a violation of our contracts with our clients, and it would cause huge problems. So whatever AI tool we use has to be highly secure. And for that reason, we use the enterprise option, which means that when you sign up to a paid subscription, you can, as a business, you can opt out of your data being shared externally. So this means that we are able to use Gemini, in our case, as tools and AI models, but the data that we put in never leaves our company's account. And that's really powerful because it means that everyone employed by my company can make full use of the tool, knowing that the data will never leave, and it's a safe and secure way of using AI. And moreover, having access to this tool means that we're all discouraged from using our own accounts, and it means that there's never a need to think, oh, I'll just chuck this in ChatGPT, what's the worst that can happen? Because I think it's when employers take away the ability to use tools that employees will just find another way, and that's where the risk is. So there are safe and secure ways of using AI, but companies need to be prepared to set them up in the appropriate way. The second challenge that people face when it comes to mass adoption of AI is cost. And this is definitely a huge barrier to the public sector specifically, but I think that we should view AI as a tool to invest in rather than an expense. For example, you wouldn't expect an employee starting a job tomorrow to be told that they can't use a spreadsheet or PowerPoint or a Word document. It would be completely unheard of. Actually, it's expected that employees come to the job already knowing how to use those tools. And I think that we need to think of AI in the same vein. So we need to use AI to make the workforce more productive, more efficient, and improve workflows. So I think that rather than viewing AI as an expense or a luxury, it should be used as an essential tool that has a high return on investment. The third one I touched on is knowledge. And I think that it's really important to upskill and train employees to become AI proficient and AI literate. Not only will this benefit their future careers, but it will also make their work more sustainable, more productive, and more efficient. For example, I use AI in my daily tasks for a whole range of things, whether that's taking meeting notes, summarizing information, looking for formulas in spreadsheets, or even making PowerPoints more aesthetic. I choose to use it for the things that I don't find interesting or I'm not particularly good at. And that means that I can then focus on the things that I do find interesting and I do enjoy, or for example, the things that require more, emotional intelligence, decision-making, or empathy, communication, which AI cannot do, but it means that I'm not wasting time inputting numbers or making graphs look pretty. AI can do it for me. And talking to colleagues across the business, I think that one of the huge benefits of AI is you can tailor its usage to yourself and your ways of working and learning. For example, previously when we used Google as a search function, it was nearly always you would type in some text and it would return large paragraphs of text to you. With AI tools like Gemini and ChatGPT, you can choose how the AI tool presents the information back to you.
So that can be a block of text, but it can also be oral dictation, a PowerPoint presentation, and you can even ask Gemini to make a podcast of something that you've searched. And I find this really useful because, for one, I'm an auditory learner, so I would much rather listen to something than read it. But it also means that people are not forced to work in a specific atypical way, in a specific dogmatic way. And this is particularly useful for people who are neurodivergent or have sort of non-typical ways of learning and working. AI can be really powerful in adapting more standard processes to work for them and to work for you. So I'd really encourage people to experiment with AI and find the ways that it makes your life easier. So I think that we need to stop viewing AI as a robot that's going to take over our jobs, but rather we should use it as a tool that we can use to make us better and make our jobs more enjoyable, more efficient, and more productive. Whilst many private sector companies in the UK have got there, I think that it's now time to turn our attention to the public sector. And I'm really pleased to see that the focus of today is how to encourage the public sector to adopt AI that is sustainable and cost effective for its use case. Good luck to all the pitches. I hope this speech has been relevant for today's conference, and I'm looking forward to seeing the outcome of the pitches and the decision that's made. Thank you again for your time and for listening. J'aimerais remercier Zofia, qui est une collègue très expérimentée dans le domaine de l'intelligence artificielle, puisque c'est son travail, c'est son quotidien. Et je crois qu'elle nous a donné elle essaie de rationaliser un petit peu l'utilisation de l'intelligence artificielle et je compare un petit peu son utilisation avec comment nous avons intégré Google dans notre vie, comment nous avons intégré les moteurs de recherche dans notre vie dans les années 90. Donc, c'est vrai que c'est un parallèle qui me rassure, mais il y a peut-être une partie de l'intelligence artificielle qui se développe et qui m'inquiète également. Nous en avons parlé ce matin. Donc, nous avons été très, très positifs depuis ce matin sur l'intelligence artificielle, sur ce que l'intelligence artificielle peut faire pour nous, sur l'aide qu'elle peut apporter dans notre travail, dans notre quotidien au niveau d'éducation, dans diverses industries, dans les services publics. Mais en fait, que sait-on de l'intelligence artificielle par rapport aux interprètes? Comme vous le savez, la conférence d'aujourd'hui, eh bien, elle est interprétée par des interprètes qui sont tous humains et nous en sommes ravis. Mais est-ce qu'il est possible que d'ici quelques années, eh bien, les interprètes soient remplacés par l'intelligence artificielle? Et là, je dois dire que nous devons faire une grosse différence entre ce que les services de marketing nous disent que l'intelligence artificielle peut faire et et ce que l'intelligence artificielle peut vraiment faire. Notre prochaine intervenante va nous parler de ce sujet, mais je crois que je fais une petite erreur. Non, je ne fais pas d'erreur. Notre prochain intervenant, il s'agit de Roberto Voss, qui va nous parler en allemand, et il sera suivi de Anjana Lashman. Et donc, tous les deux vont nous parler de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'interprétation et de la traduction. Donc, c'est un sujet qui nous concerne tous ici présents. Alors, Roberto interprète à une conférence aujourd'hui, c'est bon signe, et c'est pourquoi il nous a laissé un enregistrement que je vais me faire une joie de partager avec vous. Je vous demande quelques secondes de patience. Je vous remercie.
Ok, on me prévient qu'il n'y a pas de son pour les interprètes. Je vais donc reprendre la technologie en main et voir ce dont il s'agit. Je vous demande un instant. Je vais refaire un petit essai et si les interprètes peuvent m'indiquer s'ils entendent la vidéo. Sehr geehrte Damen und Herren des DTAI, liebe Anwesende. Oui. Ich bin dem Ministerium für Technologie und KI sehr dankbar. Ihre Vision einer Zukunft, in der KI-Prozesse Menschen und Dienstleister öffentlicher Stellen kompetent und kosteneffizient unterstützen, ist tatsächlich wegweisend. Und es ist eine Haltung, die den gegenwärtigen und jetzt schon revolutionären Entwicklungen Rechnung trägt. Erlauben Sie mir bitte zu Beginn, mich selbst und mein Unternehmen vorzustellen. Ich heiße Roberto Voth und ich bin CEO von KISS GmbH, KI so oder so. Wir sind ein mittelständisches Unternehmen im Südosten Deutschlands, genauer gesagt im schönen Regensburg in der Oberpfalz. Erlauben Sie mir bloß, die nächste Folie aufzurufen. Jawohl, hier sehen Sie Regensburg im Südosten, nicht weit von der tschechischen Grenze. Wir haben 35 Mitarbeitende und arbeiten schon seit 8 Jahren an Lösungen, die privaten, aber auch, wichtig, öffentlichen Dienstleistern Synergien und letztlich Mehrwert durch die Einführung anwendungsbezogener KI-Systeme schafft, die sich einfach und unkompliziert in den täglichen Betrieb eingliedern lassen. Unser Name KI so oder so kommt natürlich nicht von irgendwo her. Wir sind uns bewusst, dass KI nicht ein Desirable ist. KI ist unabdingbar und man kann der KI skeptisch oder enthusiastisch begegnen, aber sie ist absolut ein Teil unseres Lebens und das jetzt schon. Deswegen KI so oder so, ob man es will oder nicht. Und damit erklärt sich unser Firmenname KISS. Wie gesagt, ich danke Ihnen für die Gelegenheit, Ihnen heute eine höchst innovative, intelligente und kosteneffiziente KI-Lösung der KISS GmbH vorzustellen. Es handelt sich hier um eine Dolmetscherfunktion, die sich Speak Easy nennt. Speak Easy ist eine bahnbrechende Anwendung, die den Verdolmetschungsprozess revolutioniert. Speak Easy kann originalgetreue Inhalte auf Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und Russisch in eine andere der hier aufgezählten Sprachen übertragen. In der Zukunft hoffen wir auch andere Sprachen hinzuzufügen, also schon bald Türkisch und Arabisch. Sie stehen ja selbst im öffentlichen Dienst und Sie wissen damit, dass in einer globalisierten Welt effektive Kommunikation unabdingbar ist. Die öffentliche Verwaltung steht jedoch oft vor Herausforderungen. Man hat begrenzte Ressourcen, die Dolmetscherkosten sind zum Teil sehr hoch und es gibt eine große Notwendigkeit, Sprachbarrieren effizient zu überwinden, da immer mehr Anwender und Kunden der öffentlichen Stellen natürlich auch andere Sprachen sprechen und nicht immer der Landessprache mächtig sind. Unsere KI-basierte Lösung SpeakEasy bietet hier einen echten Mehrwert. Wir sind uns der Empfängergruppen und der Ergebnisse, die wir anpeilen, klar. Unser System richtet sich insbesondere an öffentliche Einrichtungen, die täglich mit mehrsprachigen Bürgerinnen und Bürgern interagieren. Das sind also Ministerien, Stadtverwaltungen, Kommunen, Justiz- und Gesundheitsbehörden, schlicht alle Gebietskörperschaften. Unsere KI kann in Echtzeit gesprochene und geschriebene Sprache übersetzen, sodass Behörden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ohne Verzögerung mit fremdsprachigen Bürgerinnen und Bürgern kommunizieren können.
Dies führt zu schnelleren Behördenprozessen, einer verbesserten Servicequalität und erheblichen Zeit- sowie Kosteneinsparungen. Die Lösung, die wir bieten, ist tatsächlich innovativ. Die bisherigen Verdolmetschungslösungen sind entweder teuer, zeitaufwendig oder qualitativ suboptimal. Unsere KI-Lösung hingegen kombiniert modernste neuronale Netzwerke mit kontextsensibler Spracherkennung. So können wir präzise und kulturadäquate Übersetzungen in Echtzeit liefern. Darüber hinaus lässt sich das System flexibel in bestehende Verwaltungssysteme integrieren und so kann eine nahtlose Anwendung gewährleistet werden. Unsere Lösung, KI-Lösung, bietet aber auch Vorteile hinsichtlich Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz. Denn unser System reduziert langfristig die Ausgaben für menschliche Dolmetscher und sie macht lange Anreisen, die natürlich auch unausweichlich CO2-intensiv sind, unerforderlich. Dabei sichern wir gleichzeitig die Qualität der Kommunikation. Sie wird nicht beeinträchtigt. Zusätzlich wird durch den Einsatz einer cloud-basierten Architektur der Ressourcenverbrauch optimiert, wodurch die Umweltbelastung minimiert wird. Und das macht es natürlich einfacher für Behörden, Nachhaltigkeitsziele, die so wichtig sind, zu erreichen. Unsere Berechnungen zeigen, dass öffentliche Einrichtungen mit unserer KI-Lösung bis zu 40% ihrer aktuellen Dolmetscherkosten einsparen können. SpeakEasy hat allerdings auch ethische und ökologische Vorteile. Wir sind uns unserer Verantwortung in diesem Bereich sehr bewusst. Der ethische Einsatz von KI ist für uns von höchster Priorität. Wir arbeiten in Deutschland und dort ist der Datenschutz großgeschrieben. Wir haben schon viele Pilotprojekte durchgeführt und unsere Lösung stellt sicher, dass die Datenverarbeitung tatsächlich konform läuft mit der Datenschutzgrundverordnung. Das bedeutet, dass keine sensiblen oder personenbezogenen Informationen missbraucht oder auch aus Versehen offengelegt werden. Zudem bieten wir Mechanismen zur Überprüfung der KI-Entscheidungen an. Das ist wichtig, um Vorurteile, also Bias, auszuschließen und Fehlübersetzungen zu minimieren oder, wenn sie denn geschehen, sie zu korrigieren. All das ist auch finanziell machbar. Die KISS GmbH hat, wie gesagt, bereits erste Pilotprojekte erfolgreich durchgeführt und wir können belegen, dass unser System marktreif ist. Unser Team aus KI-Spezialisten, Linguisten, Softwareentwicklern und anderen Technikern ist bereit, die nächste Stufe der Implementierung in Zusammenarbeit mit dem öffentlichen Sektor anzugehen. Die von uns beantragten Fördermittel, die wir von Ihnen erhoffen, werden primär in die Skalierung und die Feinjustierung unserer Technologie fließen. Das heißt, Sie müssen keine Angst haben, dass mögliche Finanzmittel in Experimente fließen, die jahrelang laufen und letztlich keine Resultate liefern. Wir haben das Produkt bereits. Wir wissen, wie es funktioniert. Wir müssen es nur noch skalieren und feinjustieren. Das Fazit. Nun, SpeakEasy ist eine KI-Lösung, die nicht nur eine kosteneffiziente Alternative zur traditionellen Verdolmetschung liefert und bietet. Nein, SpeakEasy setzt neue Maßstäbe in der Verwaltungskommunikation. Wir sind überzeugt, dass unser System nicht nur den öffentlichen Sektor effizienter macht, sondern auch eine Blaupause ist für ethische und nachhaltige KI-Nutzung in staatlichen Einrichtungen. Meine Damen und Herren, ich hoffe, ich habe Sie überzeugen können von den Vorteilen unserer KI-Lösung SpeakEasy. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und wir bei KISS GmbH freuen uns jetzt schon auf die Möglichkeit, unser Projekt mit Ihnen hoffentlich gemeinsam weiterzuentwickeln. Vielen Dank.
Eh bien, peut-être que pour nous, l'intelligence artificielle qui nous remplacerait, eh bien, c'est peut-être le début de la fin, mais eh bien, écoutez, il faut regarder le revers de la médaille, puisque Anjana va nous présenter l'intérêt d'avoir des humains en tant qu'interprètes. Alors, je sais qu'elle va nous présenter en espagnol et je la libère de la cabine pour qu'elle puisse venir s'exprimer. Voilà, Anjana, euh, vous êtes maintenant sortie de la cabine et vous pouvez nous expliquer pourquoi nous devrions utiliser des interprètes humains en chair et en os. Alors, on nous a dit que la machine coûterait 40% de moins. Est-ce que cela est vrai? Je ne sais pas si c'est un des points que vous allez aborder dans votre présentation, mais néanmoins, je vous laisse la parole et je vous remercie à l'avance de votre contribution. Hello, Danielle. Thank you so much. I'm going to go ahead and share my presentation at this time. Okay. Très bien, n'hésitez pas à prendre votre Let temps, me know. Jana. Voilà, tout va bien, très Oh, bien. okay. Nous pouvons voir Let votre me know diapositive. if you can see the presentation. Okay, so can you see it in presentation mode? Oui, tout à fait. Oui, absolument. Perfect. So, hello everyone, and thank you for having me here. Today I'm going to talk about AI in interpreting assistant or obstacle, and the choice is ours. Before I start, this is my disclaimer. The views expressed in this presentation are based on my personal experience as a conference interpreter. All the images and examples used in this presentation were generated using ChatGPT. So let me start with a very familiar situation for interpreters. You open your email early in the morning, and suddenly you're assigned to an oncology conference for the very next day. The day before, you were working on finance. Now you have less than 24 hours to prepare for a bone marrow cancer conference and clinical trials. You don't have time to become an expert, but the expectation is that you need to sound like one. And that is the reality of our profession. We work under pressure with limited preparation time, and we're constantly required to deliver accurate and confident output in highly specialized fields. And it is precisely in this very environment that AI has started to make its way to the booth, not as a replacement, but as a support tool. I know there are a lot of tools out there, but today we're going to focus on ChatGPT. Let me tell you how I use ChatGPT for my assignments. Instead of looking through multiple sources, trying to organize everything myself, I prompt it in a very specific way. I ask it to create a bilingual table with key oncology terms along with the acronyms on the side of each term and a third column for a definition of a one-line definition, basically. We all know that acronyms can be a bit of a challenge for us, and each industry has its own set of acronyms to flaunt. And within seconds, I get a structured output with terms such as TE, transplant eligible, NDMM, newly diagnosed multiple myeloma, and IG, immunoglobulin, along with a single line definition next to it. Now I'm not just memorizing isolated words. I'm starting to understand what the term means and what am I likely to hear during the session. It gives me a fast, structured entry point into a complex subject in a fraction of the time.
Combine that with the knowledge combine that knowledge with the slides that the client hopefully provided you with, and you're all set. In this fast-paced environment, AI has become a blessing of sorts. If used correctly, it can reduce your study time, making your time management more effective. Now, this is the part that really changed the game for me, the prompts. At the beginning, I was experimenting with different ways of asking ChatGPT, and while the answers were helpful, they were not always in a format that I could easily use. Sometimes they were too detailed, and sometimes they were very difficult to use. So I realized that the quality of what I get depends entirely on how I ask for it. What I do now is that I set the prompt once and I design it in a way to get exactly what I need. Something short, structured, and without the fluff. And once that's done, I don't keep interpreting or interacting with it, like a conversation. During the session, I just type the term or acronym that I need, and it follows the structure that I've already set. Let's talk about the prompts and why I have created it. Take a look at this slide. When I asked ChatGPT about the importance of prompts, it said, I generate responses based entirely on the instructions you give me. Using the right prompt is essential because it is the only way it has to figure out what we want. If the prompt is vague, ChatGPT will fill in the gaps and will provide generic answers. And that is the last thing we want as interpreters. Let's face it, if the prompt is wrong, everything that follows is wrong. The good news is there is a tool I use, which I got from Tech for Word at the 2025 AI in Interpreting Summit to enhance my prompts with ChatGPT, of course. I bet this tool will knock your socks off. It is called the Prompt Playground Interpreter Edition. As shown in this slide, the tool has already been added to my ChatGPT sidebar. What this tool does is that it creates something called a prompt remix and enhances the original prompt you insert. You can see in this slide, the remix prompt it generated for glossary creation. So according to this remix prompt, it needs to act like a bilingual research assistant. It needs to give me the English term, the Spanish equivalent, and a concise one-line definition in English. You can also create prompts that can help you develop a better understanding of the topic you need to interpret for. Let's take a look at this slide. Here, you can see my original prompt and the remix version for an IMO conference. As you can see, it has been upgraded. It gives you a more structured preparation plan that really fits the bill. On this slide, you can see the remix prompt for a real-time conference interpreting session. It will act as a real-time terminology assistant. When I send a term, it responds immediately with the equivalent. It will not include any explanations or additional text unless I add the letter E. In case you're wondering, E is for explanations. Now let's address the elephant in the room, confidentiality. Of course, there are documents that are confidential and we cannot share them with AI. But there is a workaround. We can always ask ChatGPT what it knows about a certain subject or term without sharing any document that the client has given you. You are extracting information that is already available out there instead of uploading anything. On the other hand, we need to be a bit careful because AI can sound very confident and yet make mistakes. This is where your critical thinking comes into play. If in doubt, you can verify the information with other sources, or you can clarify the content. It will either rectify its mistake, or it will tell you why is it so sure of its reply.
So in this slide, I was verifying with ChatGPT a term that came up in the legal context, and it gave me a translation related to water flow. So I had to clarify the context, and it gave me a better equivalent. Ha! Caught you, ChatGPT. Another thing you need to be very careful is about over-reliance. If you lean too much on ChatGPT, or on any AI for that matter, your own reflexes weaken. In the booth, you don't have time to hesitate or second guess yourself. If you're constantly looking for information instead of trusting what you already know, you will be risking your flow. So the idea is to use AI as a support and not as a crutch, because the moment it replaces your own decision making, it starts working against you. But as the song goes, let's skip to the good part. It still helps me reduce my cognitive load, makes it easy to study when I have limited time on my hands, and helps me retrieve the right term instantly. However, it is important to say that it does not do the thinking for me. I still have to understand, decide, and deliver in real time. So for me, AI is not replacing the cognitive work. It is just freeing up a bit of space so that I can do it better. Oh, and food for thought. AI is not only useful for our assignments, it can even help us to keep track of our invoices and structure client quotes. This slide is a screenshot of the billing platform I use to bill my clients called Zoho. And this platform recently incorporated Zia, the AI assistant that analyzes my invoices in case anything falls through the cracks. At the end of the day, AI is here to stay. And the way I see it, we have two choices. Either we treat it as an obstacle and stay away from it, or we learn to master it and make it our own personal assistant. The choice is ours. Thank you very much. Un grand merci à toi, Anjana. Alors, je te tutoie. Avant, je t'ai vous voyez. Eh bien, écoute, j'espère que tu ne m'en voudras pas. On se parle beaucoup en anglais en général et il n'y a pas de vouvoiement dans cette langue. Donc, je ne sais plus après, lorsque je parle en français, si je dois te tutoyer ou te vous voyez. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Merci énormément pour cette présentation qui nous a informé sur l'intelligence artificielle en tant qu'un outil pour nous aider dans la préparation sans enfreindre les lois qui sont absolument essentielles au niveau de l'interprète, c'est-à-dire la confidentialité. Ne pas mettre un document qui serait partagé par d'autres sur une plateforme publique, par exemple. Donc, je crois qu'enfin, nous abordons le problème de la confidentialité. J'aurais aimé qu'on l'aborde un peu plus aujourd'hui, mais bon, c'est comme ça. Nous avons abordé de nombreux sujets qui ont été très intéressants. Alors, nous arrivons maintenant au terme de notre conférence pour aujourd'hui. J'aimerais remercier nos intervenants, j'aimerais remercier les interprètes. Euh, il y a évidemment une conclusion à toute conférence, mais cette conférence, eh bien, elle sera conclue par l'intelligence artificielle. Nous savons que Zoom possède un outil également qui s'appelle The AI Companion. Et ce compagnon donc d'intelligence artificielle a pu nous faire un résumé de notre conférence que je vous laisse à disposition. Eh bien, ce sera notre conclusion pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et j'aimerais remercier également toutes les personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui, mais qui nous écouteront plus tard à l'avenir. Je vous remercie de votre travail. Je remercie les interprètes. Vous pouvez allumer votre caméra. Nous pouvons vous applaudir et vous remercier pour le travail que vous avez fourni aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, j'aimerais peut-être interrompre notre transmission en direct en remerciant les interprètes, les enseignants, les étudiants qui ont contribué à préparer cette